Okay, I'll wait for as usual. Directly 5 minutes of the video, the teaching will start. Hello, Bhaskar. I'll wait for another 1.5 minutes and I'll start. Hello, Amlan. I am fine, Bhaskar. How are you? That's good. Bhalo. Okay, so let me begin. It is 10 seconds to be 5 minutes of the video, and I'll begin. Today many students are not there, only 2 students are there, but however I guess they will see afterwards. Anyway, hello Agro. So today we will begin sexual reproduction. Now to understand sexual reproduction, first of all we have to be very much well accustomed with certain terminologies. Now what are the terminologies that we should be well accustomed with? Is number 1, gametogenesis. What is gametogenesis? The formation of gametes, okay, from the diploid cells. Okay, now what type of diploid cells and what, that discussion only today I will do. But the reproductive what is gametogenesis? Gametogenesis is formation of, hello Sampriti. Okay, gametogenesis is what? Formation of gametes. So what is gametogenesis? Gametogenesis is formation of gametes from diploid cells, because you know that gametes are haploid. Now sir, which kind of diploid cells? What are those types of cells? Okay, generally they are the germ epithelial germ cells, that I would say you that generally the diploid cells which forms the gametes are epithelial germ cells. They are also known as oogonia or spermatogonia in case of male and female. Okay, but that discussion only today we will do, so I will not go into the details of the type of the cells from which the gametes are formed, because that is what we will discuss today. Then, so what is gametogenesis? Gametogenesis is formation of gametes. What is insemination? Insemination is the process of
putting the sperm into the female's body. Insemination is the process of putting the sperm into the female's body, is known as insemination. Always remember. What is fertilization? The fusion of the male and female gamete is known as fertilization or syngamy. Okay, is known as fertilization or syngamy. So I hope you have understood the gametogenesis is the formation of the gametes. Insemination is putting the gamete into the female's body, or the putting the male gamete into the female body is known as insemination. Okay, now then arises the question, what is fertilization? Fertilization is the fusion of the male and female gamete. What is blastocyst? Now when question arises what is blastocyst, at first you should understand what is zygote. I hope you all know that zygote is the when the male gamete and the female gamete has already fused, that is known as the zygote, which is diploid, because the male gamete was haploid. The male gamete was haploid. Okay, and that is half of the chromosomes were present. No, ejaculation and insemination is not same, because ejaculation to you can do alone also, no? Insemination to you cannot do alone. So ejaculation is putting the sperm out of the male body is ejaculation. Insemination is putting the what we can say sperm in the female's body is known as insemination. So male gamete is haploid and female gamete is also haploid. Okay, so male gamete and female gamete both are haploid, and when they come together they form a diploid variety. So no, that is not ejaculation. Okay, ABC, that is ABC. Okay, so I hope that you understand. It's fine, Amlan, doubt hotei pare. So anyway, so I hope that you understand that when the male gamete is haploid and the female gamete is also haploid, and that one haploid cell combines with another haploid cell, the resulting is a diploid cell. Okay, diploid cell means containing full set of chromosome. If you you already know from your junior classes, but still I will repeat little bit that 46 number of chromosome is diploid set of chromosome. 46 number of chromosome is diploid set of chromosome, and then it becomes 23 and 23. So that is haploid. This is haploid. This is haploid. So from 46, 23 and 23 forms. So this is the simple way to understand. And then one male gamete fuses with one female gamete to form again 46. So, and this is the reason why variation forms. So because if you remember that what happens is suppose our chromosomes set lie like this, no, in the homologous form. Suppose there are 4 chromosomes in like this, 4 chromosomes in an organism, and this is the somatic cell. This is the somatic cell, isn't it? Or somatic cell is a diploid cell. Now what happens is they break down and form the half. Okay, and from one chromosome will come, and from this homologous one chromosome will come. So that is the haploid cell, because another cell will also be haploid. Okay, maybe this chromosome has come here, maybe this chromosome has come here, maybe this chromosome has come here, maybe this chromosome has come here. Now variety of kind of combination can form, but I hope that you remember all these things from class 10 only. So this is what happens, and these are haploid. So from 4 2 chromosome. So if this is 2n, this is nn. So I hope that you remember that somatic cell, and these are the gametes, which are haploid gametes. So what happens is that when a haploid cell combines with a haploid cell, they form a diploid gamete. They do form a diploid gamete. Okay, so that is one thing. So I hope that you have understood this particular thing, the haploid and the diploid concept. Okay, so zygote is diploid. Now here little bit, in case of fertilization, little bit I want to, elaborate the fertilization thing, because, I need your understanding to be little bit fertilization thing I want to elaborate, because I need your understanding to be very clear with me. Before understanding fertilization, that is fusion of male gamete
and female gamete. Now this is the source of life, and male gamete and female gamete fuses up to form the zygote. And I just told you that it is half the number of chromosomes. What actually happens is, suppose there is an organism, we are organism containing 46 chromosome. However, 46 chromosome lies is there are 23 pairs. All these things you know from junior class. I am just revising a little bit. So 23 pairs are like this. In this way, 23 pairs will be there. So 23 into 2, 46 chromosomes will be there. 2, 2, 2, 2 karke 46 chromosomes will be there. Let us consider an organism containing only 4 chromosomes. Okay, just a little bit thought, food for thought. 4 chromosomes. So they will be remaining in a homologous pair. And if you remember for class 11, when do they form homologue? They form the homologue just before cell division, isn't it? Otherwise, though, when the cell is in normal condition, they are in this kind of condensed form. I hope that you remember that thing. They remain in condensed form. And this is the super condensed form. Okay, this is the chromatin thread form, and the chromatin thread gets condensed and from chromosome just because cell division, so that the division process, the distribution process becomes same. Like I always say, that you have made chromatin fibers, yes, and you have made atta, okay, and suppose that atta is like this, okay. If I ask you to distribute among 10 people, then how can you distribute? You can make 10 balls of the particular atta and you can distribute it easily. So distribution becomes, this is condensed form, this is super condensed form. So this is corresponds to the chromatin, this corresponds to the chromosome. But how chromosome lies? Chromosome lies in diploid form. Okay, that is diploid form means that is they remain in homologous form, they remain in pairs. Okay, so and this is the female cell, suppose female somatic cell of a female body. Okay, they also remain like this. Now what happens is that in this case, when the gamete will form, suppose this is chromosome number 1, this is chromosome number 1 dash, this is chromosome number 2, this is chromosome number 2 dash. Again, this is chromosome number A, this is chromosome number A dash, and this is chromosome number B, and this is chromosome number B dash. Now, A and 1 are same chromosomes, 1 dash and A dash are same chromosomes, 2 and B are same chromosomes, and 2 dash and B dash are same chromosomes. Same chromosomes lie in all our cells. We know that in all our cells, the same type of chromosomes do lie, that we very well know. And I have just written in differently so that you don't get confused. Okay, what I'm going to explain is, now what happens is when gametes form, gametes lie like this. Suppose from here haploid gametes will form. So haploid gametes will lie like this. What will happen is that this particular first chromosome, suppose if it comes from one homologous pair, if one chromosome comes from the other homologous pair, okay, then this also may come, this also may come. I mean, this may also come or this may also come. So if this is 1, so suppose maybe 2 may come, or if this is 1 dash, maybe 2 dash can come, or there can be other configurations also. What can be the configuration? If 1 comes, with that 2 dash can also come. If 1 comes, with that 2 dash also can come. If 1 comes, with that 2 can also come. That is the understood. If 1 comes, with that 2 dash also come. If here 1 dash comes, okay, with that also 2 can come. So with 1, because from one homologous pair only one chromosome will come, from the other homologous pair the other chromosome will come. Okay, so it can be 1 with 2, it can be 1 with 2 dash, it can be 1 with 2 dash, it can be 1 dash with 2, it can be 1 dash with 2, or it can be 1 dash with 2 dash. So these 4 combinations are possible. In the same case, in case of the female also, the same combination you will get. In one of the gamete you can get A and B, in other one you can get A and B dash, in other one you can get A and
A dash and B, in other one you can get A dash and B. So now any of it can fuse with any of it. That is how I make you understand. But does the process actually occur in this way? Is it so that the process actually occurs in this way? It is not so that the process actually occurs in this way. Okay, means when fertilization, actually the process of actually this combination for the particular male, if it is a male, can be possible. Again, this combination in the haploid ovum. Suppose this can be the sperm, this can be the sperm, this can be the sperm, this can be the sperm. And as you know, there are 3 million sperms, okay, 300 million sperms produced at one, ejaculation. So many cells can be there. No. Don't make that comment. Wait. I will tell you. Now what happens is, now you will say that, so 300 million, the 300 million sperm will contain this 4 combination. No. Don't forget that humans don't have 4 chromosome. Human have 46 chromosome. Now out of 46 chromosome, now just try to imagine. I am just putting your imagination in front. Okay, out of the 46 chromosome, there can be 23. Now imagine how many combinations can be there. Okay, pure form of permutation and combination. How many combinations can be there? There can be lot of combinations of 300 million sperms. Okay, so so that is what I wanted to say you. There can be lot of combinations. Chromosome number 1, 1-, 2, 2-, 3, 3-, 4, 4-. In that way, 23. Okay, 1, 1-, 2, 2-, 3, 3-, 4, 4-, 5, 5-, 6, 6-. Okay, oh sorry, in that 46, up to 46 dash is there. So 1 can come with, if chromosome number 1 comes, suppose for example, if I make it in case of 4 chromosome wala organism ke jagah pe I make it 8 chromosome wala organism. Now see how complex it becomes. 1, 1-, 2, 2-, okay, 3, 3-, 4, 4-. Huh? So 1 comes with, so 1, 1-, 1 can come with, so if in one of the cell, what will come? 4 chromosome. 1 can come, 2 can come, 3 can come, 4 can come. Or 1 can come, 2 can come, 3- can come. Sorry. In one of the cells, 1 can come, 2 can come, 3 can come, 4 can come. In another one, 1 can come, 2 can come, 3 can come, 4- can come. In another one, 1 can come, 2 can come, 3 can come, 3- can come, 4 can come, or 4- can come. So can you imagine how many permutation and combination can be there? Now if you are a math student, you know the formula of combination, that is formula of permutation and combination. Apply the formula of permutation and combination in case of this or in case of this, and try to find out that how many sperms and ovum, how many combination can be there in the of the haploid gametes in the sperms actually, or how many type of variety can be there. I hope that you understand the beauty of this. So there can be huge number of combination. Now, so that is one thing. So now any of the cell can fuse with any of the, now as because here are 4 types, here are 4 types, any of it can come with any of it. So you can just understand that how the possibility or the genetic constitution of the zygote or the child that will take birth, that can be anything, or depending on how it will be used more conceptually in genetics chapter. But I just wanted to put your a little bit understanding. Now here I want to put a question: does you get so many option, or do you get so many option in case of human females? I guess no. Because if you just think that there is only one ovum, then only out of the permutation and combination of 46 से लेके हाफ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और उसका क्या कॉम्बिनेशन होगा, यानी अगर सोचो, इज
इन चारों में से अगर 4 क्रोमोसोम होता ह्यूमन में, तो इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन आता, ये तो प्योरली चांस है ना, क्योंकि इन चारों में से एक ओवम में कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता था, क्योंकि जब डिवाइड होके ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, हैप्लॉइड ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, तो हैप्लॉइड ओवम में इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता था, बाकी सब कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, क्योंकि स्पर्म की तरह मल्टीपल नहीं है वो 300 मिलियन स्पर्म्स की तरह। तो जस्ट इमेजिन करो कि 23 का जो असली ओवम है उसमें जो 23 क्रोमोसोम है वो 46 क्रोमोसोम में से कौन सा कॉम्बिनेशन लेके आया है, या फिर यहाँ से कौन सा कॉम्बिनेशन लेके एक ठू कॉम्बिनेशन वेट कर रहा है। सो दैट इज purely a chance matter, isn't it? That is purely a chance matter. I hope that you have understood that this particular concept, that in case of human there is only one ovum waiting. So which 23 ka combination from the 46 diploid in case of permutation combination, out of that only one is waiting. Out of that only what is waiting? One is waiting. So I hope that you have understood the entire thing up to this much. So that is what I needed to talk about, little bit about fertilization. Please keep in mind that what I have talked about fertilization. Now moving into this thing, what is blastocyst? After fertilization occurs, the zygote, okay, after fertilization occurs, the zygote develops into many cells. Now what type of division occurs from the zygote? Definitely mitosis occurs. Okay, definitely what occurs? Mitosis occurs, and the 2n from we know that in mitosis from 2n comes out by replication. What happens? It doubles, then 2n to n. If 46 chromosomes are there, which is represented as 2n, they replicate and become 92 chromosomes, and then 46 come in one and the 46 come in one. That is how our body cells also divide, and that is how the zygote also divide, and they become many celled. When they become many celled and little bit immature, that is known as morula. And then again it divides and becomes much more mature stage, and there are lots of cells, okay, and that is known as blastocyst. And this blastocyst goes and gets implanted in the female ovary. In the female uterus. Now, female uterus, ovary, implantation. So what is implantation? After the zygote has been formed and after it has converted into blastocyst, it goes inside the female, uterus. Female uterus is a canal, okay, which has wall, uterine wall, okay, and at that place they get attached, where it develops, okay. So that implants, the zygote or the blastocyst implants or gets attached to the uterine wall or the wall of the uterus. You from class 10 must remember what is uterus, the inner portion of the female reproductive organ, okay, that is known as the uterus, and it gets implanted there, okay, it gets what? Implanted there or situated there. So that is known as implantation, okay, and it gets settled there, okay, it just gets settled inside it. So that is known as implantation. So what is implantation? The settlement of the blastocyst in the uterine wall of the female so that it can develop into a baby. So that is known as the implantation. The phase through which the zygote develops into a placenta, the zygote develops into a baby, okay, the developmental stage is known as gestation. The developmental stage is known as gestation. So development of the zygote into the baby, or we can say into the embryo, okay, into the embryo. The development of the zygote into the embryo is known as gestation. Where does the gestation occurs? In the uterine, okay, uterus. So I hope that you understand. What is parturition? Parturition is giving birth, taking out the baby after it has fully developed in the woman body or woman fetus. I hope you understand the term fetus. Fetus is the portion of the body where after the development of the embryo, it moves little bit inside and fetus forms in the lower portion of the inner portion of the female uterus, and the fetus forms, which has placental wall around it, and the baby develops the inside it with hands and legs and everything. And so that is known as the
development, and the development occurs, and the baby develops, and water bag develops around it, okay, and the baby comes out after that. So giving birth is known as parturition. So I hope you have understood what is parturition, what is gestation, what is implantation, what is blastocyst morula, what is fertilization, insemination, and gametogenesis. I hope that you have been accustomed with these terms. Okay, now comes menstruation. What is menstruation? Now, to discuss about menstruation, I will tell you one thing. Menstruation, actually, first you have to understand what is puberty. First you have to understand what is puberty, and you very well will know that, see, a baby when it takes birth do not have sexual capacity. Does it have sexual capacity when it takes birth? No, it doesn't have sexual capacity when it takes birth. Definitely it doesn't have sexual capacity when it takes birth. Slowly, when a boy, in case of human being, becomes 12 years, when a girl becomes 11 years or so, okay, they, their sex cells start forming, or their gametes start forming in their body. Due to what? Due to hormonal changes. Due to hormonal changes in their body, or we can say, or due to start of production of sex hormones. Okay, so due to start of production of sex hormones, what happens? Due to hormonal changes, they start producing sex cells. At that time, there are a lot of changes in their body. Okay, and that period is known as puberty. So in puberty, the males or the boys start producing sperm. Okay, and the females start producing the ovum. So I hope you understand what is puberty. And in puberty, due to these hormones, which are actually making the male and female body to produce sperm and ovum, they are also producing some secondary sexual characters. So secondary sexual characters. They are also giving some secondary sexual characters. Now, what are these secondary sexual characters? You very well know. It is development of mammary gland or breasts in case of female, and enlarging of their hips, okay, and all these things. In case of male, there is development of dari and mooch. I mean, there is development of beards, facial hair. Okay, pubic hair starts developing in the genital area. Over the vagina, pubic hair develops. Oh, and above the penis also, pubic hair develops. Okay, so these are all hormonal changes. And the male and female starts developing secondary sexual character. In case of males, there is broadening of the shoulders. In case of males, there is deepening of the voice, height increase is there in case of males. Okay, so all those secondary sexual characters. So secondaries, why I call them secondary sexual characters? So I understand that due to some sex hormones, these changes are coming in our body. That development of mammary gland is there, enlargement of the hip of the female is there, female voice is becoming high pitched and high pitched. Okay, and these all things are there. And in case of male also, certain things are there. They are done by sex hormones. Actually, sex hormones should have produced only sperm and ovum, which they do. But then apart from this, why do they develop the secondary sexual character? What is the need? Because secondary sexual character creates attraction between the male and female. If there is no attraction between the male and female, you feel attracted by seeing the secondary sexual character of the female or the male correspondingly. Okay. So what happens is that they make you feel attracted to each other, and hence you come close to each other and get married, okay, and fall in love and get married and make babies, which is the aim of life. Actually, you see, a bacteria which doesn't understand anything about sex or having sex or reproduction, they also reproduce. And human beings,
they also reproduce, who are very excited and fantasized about it, like you guys are fantasized and excited to learn about this chapter, they also have it. But the basic thing is that they should come closer and there should be a natural force so that reproduction occurs, so that there is continuation of the species. That is the reason why secondary sexual characters are developed. So I hope you understand this thing. Now my question was to understand what is menstruation. Now what happens that males can produce sperm throughout their life. Males can produce sperm throughout their life, okay, but female can produce ovum only up to a limited period. They start producing ovum from the age of 12 years, from the 11 years, and it ends at around the age of 48 years. Okay, now what happens is, in case of males, whenever they want, there may be, whenever they feel attracted or excited or aroused by sexual feelings due to change in hormonal stature in their body, what will happen? They can release sperm. But in case of females, the ovum is being released, okay, and if it doesn't get fertilized, if it does not get fertilized, then what happens? The ovum gets destroyed. And I told you that if the ovum gets fertilized, it gets implanted in the uterus. Didn't I tell you, if the ovum gets fertilized, after fertilization it gets implanted? So for implantation, what happens is, in the uterine wall there is development of blood vessels, blood lining in the endometrium. Okay, the wall is known as the endometrium, which we will learn in the latter course of the chapter. There is development of blood lining, and when there is development of the blood lining, the the zygote comes. But if the ovum does not get fertilized only, then there is no implantation only, then this blood is shedded off from the female body, and it happens every month. So that is known as menstruation. That is known as menstruation. You will learn about the details of the menstrual cycle later on in this chapter. Just I wanted to say you that that is menstruation. Now this menstruation will start at 11 years. Definitely at 11 years the female will start producing ovum, and when the ovum will not get fertilized, always the ovum will not get fertilized. When it will get fertilized, the menstruation will not happen. The blood will not flow out because it needs to implant the zygote. But if in maximum cases what happens, it doesn't get fertilized, so what happens, the blood flows out of the thing, the flows out of the endometrial wall of the uterine through the vaginal pore. So that is known as menstruation. So female body do have menstruation in them. Female body do have menstruation in them. So I hope you have understood what is menstruation. Now moving forward, so I hope you mentioned, now you have to understand what is menstrual period. Menstrual period is those part of the month in which the female body experiences the flow of the blood. What is menstrual cycle? The entire cycle of production of ovum, then not getting fertilized, then the flow of the blood out because it is not getting fertilized, so no question of implantation. Again another ovum getting produced and again going out. So this entire cycle runs for 28 days. In short, if I say, at first what happens, if you think that, hold on, I have got some different here. What happens is, if you think that today a girl is bleeding, started to bleed. Now for 4 to 5 days she will bleed. So that is known as the menstrual period, like I said there. Now what will happen, after 4 to 5 periods, another ovum will be get ready to produce, not produced, get ready to produce. Within a 14th day, if bleeding is the first day, on the 14th day the next ovum will come. Okay, on the 14th day what will happen, the next ovum will come, and when on the 14th day the next ovum will come, and it will wait and it will not get fertilized, again what will happen, again it will get degraded for another 14 days. Okay, and again the blood will flow after 28 days. So this 28 day cycle of flowing out of the previous endometrium blood, because the previous ovum did not get fertilized, and then production of the new ovum, and then again production of the new ovum, and it being flown out from the after 14 days,
Okay, in 14 days new ovum coming to get fertilized, waiting to get fertilized in the fallopian tube, and after 14 days again the blood lining flowing out because the ovum did not get fertilized and the ovum getting destroyed, then that cycle is known as menstrual cycle. I hope that you have understood. Okay, I'll tell you what are the factors of delay of menarche. Okay, so I hope that you have understood what is menstrual period and menstrual cycle. Now what is menarche? Menarche is the start or onset of the first menstrual cycle or menstrual period at the age of 11 years. Now Agrudeep is asking a question that what is the factor of delay of menarche? There are a lot of factors. One most important factor is that there can be less production of hormones or there can be hormonal disbalance in the female body. Okay, that can be a ruling factor of the delay of menarche. Okay, because the production of ovum is the production of sex cells, which depends on the production of certain hormones inside the ovary of the female only. Because you know the ovum comes from the ovary. Okay, from the ovum comes from the ovary, and in the ovary only there is production of progesterone and estrogen hormone, and because of that, if there is delay in the production of ovum, or if there is problem in the cell, in the cellular level, there is problem in protein synthesis or something like that, machinery of protein synthesis or something like that, problem in hormone production, and there can be certain problem in the tropic hormones also, the gonadotropic hormones, or the GSH, that is gonadotropic stimulating hormone, which stimulates the gonads to produce the sex hormones. There can be problem in this also. So these are the factors on which what may happen is that there can be delay of menarche. So I hope that you understand what is menarche. The menarche is the start of the menstrual cycle, so that is known as the menarche. I hope that you understand that particular thing. Now what is menopause? The stop of the menstrual cycle, or the stop of the production of ovum. The start of the production of ovum is menarche. The stop of the female cannot produce the entire life, like the males, the ovum can produce the sperm for their entire life, but female cannot produce ovum for their entire life. And when it stops, when the ovum production stops, then definitely the menstrual cycle will also stop, and hence that is known as menopause, which may occur at the age of 48 years. What is menacme? Menacme is the period of the female's life from 12 years or 11 years up to 48 years. Until this period, okay, she experiences the menstrual cycle, and that period of her life is known as menacme. That is about 36 years. Okay, so in 36 years, there are 36 into 12 months. So in 36 in each month, one ovum. So you can from here calculate that in a lifetime, how many ovum female can produce. So you can calculate from here. So you understood puberty. Primary sex organs are those organs which produces sperm and ovum. Who produces sperm in case of males? In case of males, the sperm is produced by whom? In case of males, the sperm is produced by testes. So testis is the primary sex organ. In case of females, ovum is produced by whom? Ovum is produced by ovary. So ovary is the primary sex organ. Other all sex organs like the fallopian tube, like the uterus, like the scrotal sac in case of male, or the penis, okay, muscular penis, or the epididymis, all those things which do not produce any sperm or ovum but takes part in reproduction are secondary sexual organ, and I have explained secondary sexual character before in this video. So I hope that I've been able to make you understand all these terms, and I have been teaching all these things today. So that is one thing, and today if you have understood all these things, I would just like to recapitulate a small thing from class 11 which will be required in this chapter very much. That is little bit basis of, this is important for Bhaskar because Bhaskar was missing this thing. Okay, so basis of mitosis and meiosis, not in detail, meiosis, not in detail, but just to understand. What happens in case of mitosis is, it happens in somatic cells,
and it happens in the formation of sex cells. Okay, so it happens in the somatic cells, it happens in the formation of sex cells. माइटोसिस में क्या होता है, सोचो एक 4 क्रोमोसोम वाला ऑर्गेनिज्म है, ऐसे सोच लो, ठीक है, 4 क्रोमोसोम वाला ऑर्गेनिज्म है. अच्छा चलो 4 नहीं 6 सोच लो, 6 क्रोमोसोम वाला ऑर्गेनिज्म है. इसका एक सेल, इसका बॉडी का एक सेल मैंने लिया, ठीक है. तो अब क्या होगा, इसको मैं 2n स्टेट बोलता हूं क्योंकि ये होमोलोगस 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 पेयर में है. इसको मैं 2n स्टेट बोलूंगा. अब इस 2n स्टेट में क्या होगा कि ये 2n स्टेट में है, चलो अच्छा बात है कि ये 2n स्टेट में है, फाइन. अब क्या होगा, अब ना इसका मतलब ये तो सेल डिवीजन के वक्त फॉर्म हुआ है तो, लेकिन इसका बहुत देखो, मैं एक्चुअली माइटोसिस मेयोसिस नहीं समझा रहा हूं, मैं बेसिस ऑफ माइटोसिस मेयोसिस समझा रहा हूं. एक्चुअली प्रोसेस तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. देयर इज प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, दिस प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, लॉट ऑफ phases are there. I'm not going into the details of those phases, but I'm just making you understand that what it can lead to. However, now what happens is there is this is 2n number of chromosome. That means 2n number of chromosome means in diploid state. Now I just told you that before cell division, P on the mat, prophase, metaphase, anaphase, telophase, yes. So before in this they lie in the chromatin thread form. This is the chromatin thread or chromatin fiber form. Before that only what has happened, before, fine, you don't need to understand for class 12. What you need to understand, I'm just telling. Now what happens is this is the chromatin thread. Now in this case what happens is this particular chromatin thread has already doubled before this has formed. Okay, already doubled means actually tu ei bhabe bhab, you think like this, that this is there to. Now each chromosome will double up. Each chromosome will double up means like this. প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের এরকম করে সিস্টার ক্রোমাটিড ফর্ম হবে, প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের এইভাবে সিস্টার ক্রোমাটিড ফর্ম হবে, প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের সিস্টার ক্রোমাটিড ফর্ম হবে এইভাবে. যেমন এই ক্রোমোজোমটার এখানে ফর্ম হলো, তাহলে এই ক্রোমোজোমটার এই যে এখানে ফর্ম হলো, তাহলে এই যে এই ক্রোমোজোমটার এখানে ফর্ম হলো, তাহলে এই ক্রোমোজোমটার এখানে ফর্ম হলো, ঠিক আছে, এটা গোটাটাই সেল ভাগ. তাহলে এই যে এই ক্রোমোজোমটার সিস্টার ক্রোমাটিড এখানে ফর্ম হলো, তাহলে এই ক্রোমোজোমটার সিস্টার ক্রোমাটিড এখানে ফর্ম হলো. এবার কি হবে, এটা টান মেরে আলাদা হয়ে যাবে, 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 টান মেরে আলাদা হয়ে যাবে. তাহলে কি পাইলি তুই, ডাবল পাই গেলি না তুই. এবার দেখ, এটা ধর ক্রোমোজোম নাম্বার 1, এটা ক্রোমোজোম নাম্বার 2, তাহলে এটা ক্রোমোজোম নাম্বার 1, এটাও তাহলে 1, এটাও 2, এটাও 2. যখন আলাদা হয়ে যাবে তাহলে তুই 2টা 1 পাবি, 2টা 2 পাবি, এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে. 1 1 2 2 এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে. আবার এটা ধর ক্রোমোজোম নাম্বার 3, এটা ধর 4, তাহলে এখানে 3 3 4 4, মানে সেম ক্রোমোজোম রেপ্লিকেট হয়েছে, তো রেপ্লিকেশন হয়েছে. তাহলে 3 পাইলি একটা, আরেকটা 3 পাইলি, আরেকটা 4 পাইলি, আরেকটা 4 পাইলি, এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে. 5 5, এটা যদি ক্রোমোজোম নাম্বার 5 হয়, এটা যদি ক্রোমোজোম নাম্বার 6 হয়, তার মানে 5 5, তার মানে 5 5 টান মারা আলাদা করে দিলে, আর 6 6. তাহলে দেখ এটা কত ক্রোমোজোমের অর্গানিজম ছিল, 1 2 3 4 5 6 ক্রোমোজোমের অর্গানিজম ছিল. কত ক্রোমোজোম আছে এখন, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. তারপর এবার যখন এটার থেকে 2টা সেল পাবি তখন কি হবে, এই 1 এর সাথে এই 2 চলে আসবে. আবার কি হবে, এই 1 এর সাথে এই 2 আরেকটা সেলের মধ্যে চলে আসবে, ঠিক আছে. আবার কি হবে, এই 3 এর সাথে এই 4 চলে আসবে এই সেলটায়. আবার কি হবে, এই 3 এর সাথে এই 4 চলে আসবে. আবার কি হলো, এই 5 এর সাথে এই 6টা চলে আসবে. আবার কি হলো, এই 5 এর সাথে এই 6টা চলে আসবে. তাহলে কি হলো, দেখ এই সেলটা
একদম এই সেলটার মতো না, 1 2 3 4 5 6, 1 আর 2 হোমোলগাস ছিল, 2 3 আর 4 হোমোলগাস ছিল, 5 আর 6 হোমোলগাস ছিল, সেরকমই 1 আর 2 হোমোলগাস হলো, 3 আর 4 5 আর 6 হোমোলগাস হলো। এটা ডাইপ্লয়েড স্টেটই বলবি, এটাকে যদি ডাইপ্লয়েড স্টেট বলিস, এটাও ডাইপ্লয়েড স্টেট, এটাও ডাইপ্লয়েড স্টেট, এইটাকে বলে হচ্ছে মাইটোসিস। ঠিক আছে, 2n থেকে, তার মানে এই জন্যই আমরা বলি কি 2n থেকে 2n আর 2n ফর্ম হয়েছে। এবার এটা কিন্তু জাস্ট আমি আমার মতো করে বুঝাইলাম, আসলে যে প্রসেসটা এইভাবেই হচ্ছে তা না, এটার পি ম্যাকটা বুঝতে হয়, প্রোফেজ, মেটাফেজ, আনাফেজ, টেলোফেজটা বুঝতে হয়। তো সেগুলোর আমি ডিটেলসে এখন যাচ্ছি না, তো জাস্ট আমি তোকে বোঝানোর জন্য বললাম এটা হচ্ছে মাইটোসিস। এটা কি মাইটোসিস। এবার শোন, মেয়োসিসে কি হয়, মেয়োসিসটা আমি সিম্পল করে বুঝাই দিচ্ছি। মেয়োসিসের দুটা ভাগ হয়, একটা হয় মেয়োসিস 1, একটা হয় মেয়োসিস 2। এবার শোন কি হয়। ফার্স্টে না ধর এরকম আছে, তারপর তুই বলবি সিস্টার ক্রোমাটিড ফর্ম হবে, হ্যাঁ হবে। এটার ক্ষেত্রে সিস্টার ক্রোমাটিড এখানে আসবে, এটার ক্ষেত্রে এটা আসবে, এটার ক্ষেত্রে এখানে আসবে, এটার ক্ষেত্রে এটা আসলো, এটার এটা হবে, আর এটার এটা হবে, তাই তো? তার মানে এটা যদি ক্রোমোজোম 1, ক্রোমোজোম 2, ক্রোমোজোম 3, ক্রোমোজোম 4, ক্রোমোজোম 5, ক্রোমোজোম 6, তাহলে এটা হবে ক্রোমোজোম 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। এবার এটা এই স্টেজে না, এইখানে কয়েকটা এইখানে এই স্টেজে না কয়েকটা কি হবে যে ওকে, হ্যাঁ, এখানে এখানে কি হবে যে তোর একটা জিনিস হবে, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্রসিং ওভার। হ্যাঁ, জাস্ট হোল্ড অন। হ্যাঁ, ওকে, এবার এখানে কি হবে, এখানে না ক্রসিং ওভার হবে, মানে এটা 1, এটা 2। এবার কি হবে, এইটার একটু গিয়ে এই পাশে মানে কয়েকটা স্টেপ হয়, ডিপ্লোটিন, প্যাকাইটিন, জাইগোটিন, ডায়াকাইনেসিস, কয়েকটা স্টেপ হয়। ঠিক আছে, ওই স্টেপগুলো ডিটেলসে যাচ্ছি না, বাট দেন কী হচ্ছে, এইখান থেকে গিয়ে ক্রোমোজোমটা এইভাবে গিয়ে এর ভিতরে ঢুকে যায়। তো এর এখানে জিনের লোকাসটা এর ভিতরে চলে যায়, আবার এ এসে এর দিকে ঢুকতে পারে। ঠিক আছে, এ এসে এদিকে ঢোকে, আবার এ এসে এদিকে ঢোকে, মানে এরকম হয়। ঠিক আছে, এরকম হলো তো। সাপোজ ধর এর পাশে এরকম আছে তো, হ্যাঁ, চিয়াজমাটা ফর্মেশন হয়। ধর এটা 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 1, এটা 2 নাম্বার ক্রোমোজোম ছিল, তো এ এসে এর দিকে ঢুকে যায়। ঠিক আছে, তো এইখানে একটু ক্রসিং ওভার হয়, তারপর আবার খুলে যায়, কিন্তু তারপর আবার আলাদা হয়ে যায়। ঠিক আছে, জাস্ট কী হয় যে এই 1 নাম্বার ক্রোমোজোমের মধ্যে একটু 2 এর পার্ট ঢুকে গেছে, আর 2 নাম্বার ক্রোমোজোমের মধ্যে একটু 1 এর পার্ট ঢুকে গেছে, এরকম হয়ে একটু, এটাও একটা ভেরিয়েশনের সোর্স। তো এটা হয়। এইবার শোন কী হয়। এইবার ওকে, এইভাবে এটা ফর্মেশন হয়। এইবার কি হয় যে এটা হলো তো, এইবার ক্রোমোজোমগুলো এরকমভাবে আসে। এখন তুই এটাকে কি স্টেজ বলবি? এইবার কি হচ্ছে, এরা আলাদা হয়ে হ্যাপ্লয়েড হয়ে যায়। মানে হ্যাপ্লয়েড কি হয়, এখান থেকে, দ্যাট ওয়াজ মাই রিংটোন। ওকে, এবার এখান থেকে না দুটা সেল আসবে। ঠিক আছে, এখান থেকে দুটা সেল আসবে। কি হবে, এইখানে সেম ওয়েতে এর আলাদা হয়ে এখানে দুটা সেল আসবে, যেখানে এখানে কয়টা ক্রোমোজোম ছিল, 1 2 3টা ক্রোমোজোম ছিল, সরি 3টা সেট ছিল, মানে 6টা ক্রোমোজোম ছিল। তাহলে এখানেও একটা সেট, দুটা সেট, 3টা সেট, 6টা ক্রোমোজোম, কিন্তু সিস্টার ক্রোমাটিড নিয়ে আসে। এবার যখন আলাদা হয়ে যাবে, তখন ওই সিস্টার ক্রোমাটিডগুলো নিয়েই এর একটা এখানে আসবে, এইভাবেই। ঠিক আছে, আবার এর একটা, এই দুটার মধ্যে থেকে একজন এখানে আসবে, আবার এই দুটার মধ্যে থেকে একজন, আর
এই দুটার মধ্যে থেকে একজন, এইরকম ফর্মেই আসবে, এই সিস্টার ক্রোমাটিডগুলো ফর্মেই আসবে, মানে আলাদা হবে না। এখানে যেমন দুইটায় ভাগ হওয়ার আগে কী হয়ে গেছিলো, টান মেরে আলাদা হয়ে গেছিলো আর ইকুইভ্যালেন্টলি ডিস্ট্রিবিউট হয়েছিল, এখানে তা হবে না। এখানে এই যে সিস্টার ক্রোমাটিড, এই যে মানে এরকম এরকম ফুল ফর্মে আসে, ঠিক আছে, এই যে এইটার থেকে যে রেপ্লিকেট করে এরকম ফর্মে আসে, যে এই ফর্মেই এই সেলে চলে আসবে আর এই ফর্মেই এই সেলে চলে আসবে, ঠিক আছে, এইভাবেই চলে আসবে। তাহলে হলো না হ্যাপ্লয়েড? দেখ, একটা, দুটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছটা ক্রোমোজোম, একটা, দুটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছটা ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমগুলো আলাদা হয় নাই কিন্তু এখনও, মানে এখানে যেরকম আলাদা হয়ে গেছিলো, ঠিক আছে, আলাদা হয়ে এখানে 1 আর 2 চলে গেছিলো, আবার আরেকটা 1 আর আরেকটা 2 এদিকে চলে আসছিলো, একটা 3 আর 4 চলে গেছিলো, আরেকটা 3 আরেকটা 4 এদিকে চলে আসছিলো, 5 আর 6 চলে গেছিলো, আরেকটা 5, আর একদম প্যারেন্ট সেলের মতো হয়ে গেছিলো। এখানে কিন্তু তা হবে না, এটা আলাদাই হবে না, সিস্টার ক্রোমাটিডটা আলাদাই করতে পারবে না। মিওসিস 1-এ কোনো সিস্টার ক্রোমাটিড আলাদার কোনো সিন নাই, এটা এইভাবেই এখানে চলে আসবে, এই দুটার মধ্যে থেকে একজন আসবে, আবার এই দুটার মধ্যে থেকে একজন আসবে, আবার এই দুটার মধ্যে থেকে একজন আসবে, আর বাকি যারা আছে তারা এখানে আসবে। এরকম হয়ে গেল তো। তার মানে এটা হ্যাপ্লয়েড সেল, তার মানে 2n থেকে nn আসলো, মানে দেখ 6টা ক্রোমোজোম ছিল, 1 2 3 4 5 6টা ক্রোমোজোম ছিল, 3টা ক্রোমোজোম আসছে, জাস্ট রেপ্লিকেটেড ক্রোমোজোমটা আসছে। তারপরে কি হবে, আশা করি যে এই জিনিসটা বুঝলি। হুইচ লেফট, হুইচ লেফট, হুইচ লেফট? Oof, you then don't understand this. Okay, so what is happening is that, সো আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। তার মানে এটা 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 কিন্তু একটাই ক্রোমোজোম এখনও, এই ক্রোমোজোমটাই কিন্তু এই ক্রোমোজোমটা, 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 আর এই ক্রোমোজোমটাই কিন্তু এই ক্রোমোজোমটা। তার মানে এই ক্রোমোজোমটা এখানে আসলো, এই ক্রোমোজোমটা এখানে আসলো, এরকম এই ক্রোমোজোমটা দুজনের মধ্যে থেকে একজন এখানে আসলো। এটা কিন্তু একটাই ক্রোমোজোম, জাস্ট ইয়ে হয় নাই, মানে কী জানি মনে ওর নাম, সেপারেট আপ হয়ে যায় নাই, ঠিক আছে, জাস্ট কী হয় নাই, সেপারেট আপ হয়ে যায় নাই, মানে এখানে কিন্তু এটা সেপারেট আপ হয়ে গেছে, সেপারেট আপ হয়ে গিয়ে ইকুয়াল নাম্বারে ডিভাইড হয়েছে। এখানে কিন্তু সেপারেট আপ হয় নাই, যদি সেপারেট আপ হয়ে যেত তাহলে কিন্তু মাইটোসিসের মতোই হয়ে যেত, ঠিক আছে, মানে ইকুয়াল ক্রোমোজোম চলে আসতো, ঠিক আছে, ইকুয়াল ক্রোমোজোম হয়ে যেত, ঠিক আছে। কিন্তু মেয়োসিসের ক্ষেত্রে কী হয়েছে, এটা কিন্তু সেপারেট আপ হয় নাই, মানে এই ক্রোমোজোমটাই এখানে চলে আসছে, এই ক্রোমোজোমটাই এখানে চলে সরি, এই দুটার মধ্যে থেকে একটা আসছে, এই দুটার মধ্যে থেকে একটা আসছে, এই দুটার মধ্যে থেকে একটা আসছে, আবার এই দুটার মধ্যে থেকে একটা আসছে, যেটা যেটা ওইটায় গেছে তার অল্টারনেটিভটা এখানে, হোমোলোগাসটা এখানে, যেটা ওইটায় গেছে তার হোমোলোগাসটা এখানে চলে আসছে, এরকম করে হ্যাপ্লয়েড হয়ে গেছে। তার মানে মেয়োসিস 1-এ কী হচ্ছে, মেয়োসিস 1-এ 2n থেকে তুই nn পাচ্ছিস, কিন্তু যেই nn-টা তুই 2n থেকে পাচ্ছিস, মানে এটা ধর 2n স্টেজ, তারপরে কি হচ্ছে, তারপরে আমি কি বুঝাইলাম, এরকম হয়ে যাচ্ছে, তাই তো। তারপর এটা একটা সেলে চলে যাবে, ঠিক আছে, আর এটা একটা সেলে চলে যাবে, বুঝতে পারলি? তার মানে 2n থেকে 2n, এরকম যদি আরেকটা সেট থাকতো ক্রোমোজোমের, তাহলে এটাও কিন্তু ওরকমই হয়ে যেত। তাহলে কিভাবে বুঝবো, আরেকবার বলে দিচ্ছি যাতে আর কোনো কনফিউশন না হয়। এই তার মানে ফার্স্টে কি হবে, রেপ্লিকেশন হবে এরকম করে, ফার্স্টে কি হবে, রেপ্লিকেশন হবে এরকম করে, ঠিক আছে। তো রেপ্লিকেশন হলো, এবার কি হবে, এই দুটার মধ্যে থেকে একটা, ধর এটা আসলো, আর এই দুটার মধ্যে থেকে এটা, ধর এইটা আসলো, এটা ধর 1 ছিল 2 ছিল, এটা 3 ছিল 4 ছিল, তাহলে এটা 1 এটা 2 2, এটা 3 3, ঠিক আছে, আর এটা 4 4, তাহলে এটা কি হয়েছে, এই 1টা চলে আসছে, এটা কিন্তু একটাই ক্রোমোজোম এখনও, তা এটার থেকে ধর 4টা চলে আসছে, তা এরা কি হোমোলগাস? এটা অবশ্যই হোমোলগাস না, তার মানে দুটা, আর বাকি দুটা যে এইটা আসছে এখানে আর এটা আসছে এখানে, তার মানে 2 2 আর 3 3টা, এইটা 2 2 আর 3 3টা সিস্টার ক্রোমাটিডের, ঠিক আছে, চলে আসবে। তারপর এই জিনিসটা হলো, তো তারপর মিওসিস 2 হবে। এইবার ভালো করে বোঝ, তার মানে যদি 2n নাম্বার অফ ক্রোমোজোম থাকে, তাহলে nn নাম্বার অফ ক্রোমোজোম কিন্তু ফার্স্টেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে।
তারপর এনের নাম্বার অফ ক্রোমোজোমগুলো কীভাবে আসে, এইভাবে আসে, তাই তো। তারপর যদি এদেরকে টান মেরে আলাদা করে দিই তাহলেও এনই থাকবে, তার মানে কী হবে, এই এন থেকে এখানেও একটা এন আসবে, এখানেও একটা এন আসবে, এখানেও একটা এন আসবে, এখানেও একটা এন আসবে, মানে তুই 4টা টোটাল সেল পাবি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মিওসিস 2-তে হয়, M2, আর এটা হচ্ছে M1-এ হয়। আমি এটাকে যদি অ্যানালজি দিয়ে বুঝাই এখানে, এই যে এখানে যদি বুঝাই জিনিসটাকে ভালো করে বোঝ। ঠিক আছে, এই যে এটা গেল এখানে আর এটা গেল এখানে, এটা এটা ধর গেল এখানে আর এটা গেল এখানে, এটা গেল ধর এখানে আর এটা গেল ধর এখানে। তারপরে কি হবে, এদেরকে টান মেরে আলাদা করবে, যেরকম মাইটোসিসের টান মেরে আলাদা করছিল, এদেরকে টান মেরে আলাদা করবে। তার মানে টান মেরে আলাদা করলে এরকমভাবে আলাদা হয়ে যাবে, ওরা এরকমভাবে আলাদা হয়ে যাবে, সরি আমার কালি শেষ। ঠিক আছে, ওরা এরকমভাবে আলাদা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এরকমভাবে আলাদা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার যখন আলাদা হয়ে যাবে, তারপরে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর এটা একটা সেলে যাবে, এটা আরেকটা সেলে যাবে, এটা একটা সেলে যাবে, এটা আরেকটা সেলে যাবে, এটা একটা সেলে যাবে, এটা একটা সেলে যাবে, মানে এখান থেকে তুই 2টা সেল পাবি। ঠিক আছে, এখান থেকে তুই 2টা সেল পাবি। এটা ধর আসলো, এই দুটার মধ্যে থেকে একটা আসলো, আর এই দুটার মধ্যে থেকে একটা আসলো, 3টা, তাহলে হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম। ঠিক আছে, তো এরকমভাবে হয়। ঠিক আছে, আমি মেয়োসিসটা লাস্ট আর একবার বোঝা দিচ্ছি, কারণ মেয়োসিসটা একটু ডিফিকাল্ট কনসেপ্ট আর মেয়োসিস খুব লাগবে। এটা ধর একটা ডিপ্লয়েড, তারপরে কি হবে, এরকমভাবে সিস্টার ক্রোমাটিড তৈরি হলো। ঠিক আছে, সিস্টার ক্রোমাটিড তৈরি হয়ে কি হবে, একটা, এবার যদি মাইটোসিস হতো তাহলে কি হতো, আলাদা হয়ে যেত। ঠিক আছে, ধর এটা 1 নাম্বার ক্রোমোজোম, এটা 2 নাম্বার ক্রোমোজোম, তাহলে এটা 1 নাম্বার ক্রোমোজোম 1 নাম্বার, 2 নাম্বার 2 নাম্বার। মাইটোসিস হলে কী হতো, টান মেরে আলাদা করে দিত। টান মেরে যখন আলাদা করে দিত, 1টা একটা সেলে আসতো, 2টা আর একটা সেলে আসতো, আর এই 1টা একটা সেলে আসতো, এই 2টা আর একটা সেলে আসতো। ঠিক আছে, তাহলে এটা মাইটোসিসে হতো, মানে যেরকম ছিল প্যারেন্ট সেল সেরকমই ডটার সেল। কিন্তু মেয়োসিসে কি হয়, এটা মাইটোসিসে হচ্ছে। একটা দিয়ে বোঝাচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। ঠিক আছে, না না বা নো, হোয়াট আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আর মেয়োসিসের ক্ষেত্রে 2 হবে, এই ধর এই হলো। ঠিক আছে, এই গেল তো। তো এবার সিস্টার ক্রোমাটিড তৈরি হবে। সিস্টার ক্রোমাটিড তৈরি হলো, এটা 1, এটা 2, এটা 1 1, এটা 2 2। এবার সিস্টার ক্রোমাটিড তৈরি হলে এইটা একটা গোটাটা একটা সেলে চলে যাবে, এই গোটাটা একটা সেলে চলে যাবে। ঠিক আছে, তার মানে 1 1 2 2, তাহলে হলো না ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড হলো না, একটা ক্রোমোজোম আসলো, তো এটা একটাই ক্রোমোজোম, এটা এইটার সিস্টার ক্রোমাটিড নিয়ে আসছে, এইটার সিস্টার ক্রোমাটিড নিয়ে আসছে। তারপর কি হয়েছে, এইটা আলাদা হয়ে গেল, এটা একটা ক্রোমোজোম পাইলো, এটা একটা ক্রোমোজোম পাইলো, এইটা একটা ক্রোমোজোম পাইলো, আর এইটা একটা ক্রোমোজোম পাইলো, তার মানে 4টা সেল অফ এন 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 2n থেকে। আই হোপ এইটাই হয় সবার ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, না তুই তো 22 বলছো, ওটা ঠিক না ওলান, তুই 46 থেকে ফার্স্টে 23টা হবে, তারপর 23 থেকে আবার 23 হবে। ভাইবে দেখ ভালো করে ভিডিওটা আবার দেখ, তারপর ভাইবে দেখ। ঠিক আছে, ফার্স্টে 46 থেকে 23 হবে। এই যে 23টা আসে, এ ওর সিস্টার ক্রোমাটিড নিয়ে আসে, তারপর সিস্টার ক্রোমাটিডগুলোতে টান পড়বে, সিস্টার ক্রোমাটিডগুলোতে টান পড়ে এখানে 23 অরিজিনাল একটা করে ক্রোমোজোম আসবে। ঠিক আছে, এটা সিস্টার ক্রোমাটিড ফর্মে থাকবে। ঠিক আছে, সেটা বুঝতে হবে। চলো, থ্যাংক ইউ, ক্লাস এন্ড।